Was het Timmermans toch ook toen na MH17? Heeft hij toch toen die... Ja, zeker. Toen heeft hij zo die toespraak gehouden waar hij ongetwijfeld ongelooflijke spijt van heeft dat hij die gehouden heeft. Since Thursday, I've been thinking how horrible must have been the final moments of their lives when they knew the plane was going down. Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Did they look each other in the eyes one final time in a wordless goodbye? We will never know. Want ja, dat is hem natuurlijk nagedragen. Weliswaar heeft hij daar keurig zijn excuses voor aangeboden, maar het is hem wel nagedragen, ja. Maar wat was daar dan, want het was heel emotioneel natuurlijk, maar... dat ging over die vraag of die mensen nog in leven waren. Omdat dat een van die zuurstofmaskertjes, weet je wel, wat de stewardess altijd uitlegt. Als je in het vliegtuig zit waarbij dan nooit iemand oplet. Dat is ook interessant. Hij legt ze ook uit waar je naartoe moet en wat je moet doen. En dat je zo'n verlichte streep hebt in het middenpad en zo. En iedereen zit te lullen of die is bezig zijn bagage te ordenen en zo. Dus het is een beetje een soort zinloze routine. Misschien willen mensen ook liever niet herinnerd worden aan de mogelijkheid dat het ding neerstort. Die kans is natuurlijk ook zo klein geworden relatief, dat we dat wel een beetje verwaarlozen eigenlijk. Ja. Maar goed, ik ben weer afgedwaald. Nee, het ging over Timmermans. Maar Timmermans was volgens mij bij Pauw, heeft hij toen dat interview gegeven van dat maskertje, waarvan die zei, wist u dat... U weet dat er iemand gevonden is met een zuurstofkapje op zijn mond? Die heeft dus de tijd gehad om dat te doen? U denkt dat dit moment zo... We kunnen het niet uit. Ik zeg het ook hier hypothetisch. Hoe zou het gegaan kunnen zijn? Ja. Ja. En er is niets wat we nu weten waaruit je de conclusie kunt trekken dat het niet zo gegaan kan zijn. Maar volgens mij heeft hij dat ook verder verteld. En nou ja, hij had dat beter kunnen opnemen met deskundigen die zeiden dat ding is getroffen door die boekraket. En op dat moment was het eigenlijk op die hoogte ook klaar wel met de inzittenden van het toestel. Ik sluit niet uit dat ze enkele fracties van een seconde nog geleefd hebben. Maar dat was het inderdaad, ja. Hij kan niet veel geweest zijn. Hij wekte de indruk dat ze zich bewust waren van dat maskertje, want dan zou je dat in principe natuurlijk hebben kunnen opzetten enzovoort. Ja. The demise of almost 200 of my compatriots has left a hole in the heart of the Dutch nation. It has caused grief, anger and despair. Grief for the loss of the loved ones. Anger for the outrage of the downing of a civilian airplane. And despair after witnessing the excruciatingly slow process of securing the crash site and recovering the remains of the victims. It is fitting that this august council should take position on this matter, and I welcome the adoption of today's resolution of the United Nations Security Council, which was tabled by Australia and which the Netherlands co-sponsored. I thank the countries which expressed support for it. And I particularly want to thank Julie Bishop personally. Julie, we are in this together. Mr. President, for the Netherlands, one priority clearly stands out above all others. Bring the victims' remains home. It is a matter of human decency that remains should be treated with respect and that recovering victims' remains should be done without any delay. The last couple of days we've received very disturbing reports of bodies being moved about and looted for their possessions. Just for 1 minute, not addressing you as representatives of your countries, but as husbands and wives, fathers and mothers, just imagine that you first get the news that your husband was killed, and then within 2 or 3 days, you see images of some thug removing a wedding band from their hands. Just imagine that this could be your spouse. To my dying day, I will not understand
that it took so much time for the rescue workers to be allowed to do their difficult jobs, and that human remains should be used in a political game. If somebody here around the table talks about a political game, this is the political game that has been played with human remains, and it is despicable. I hope the world will not have to witness this again any time in the future. Images of children's toys being tossed around, luggage being opened, and passports, including passports of children, being shown on television. They are turning our grief and mourning into anger of a whole nation. We demand unimpeded access to the terrain. We demand respectful treatment of the crash site. We demand dignity for the victims and the multitudes who mourn their loss. I call on the international community, on this Security Council, on anyone with influence on the situation on the ground. Allow us to bring the victims' remains home to their loved ones without any further delay. They deserve to be home. As we are currently taking the lead in the forensic examination of the human remains, I pledge that the Netherlands will do its utmost to make sure that all remains will be identified and returned home, wherever that home may be. We will work intensively with all countries and international organizations involved to make this happen as soon as possible. Mr. President, I also welcome the setting up of a proper investigation into the cause of the tragedy of MH17, as envisaged in today's resolution. The Netherlands has agreed to assume a leading role in such an investigation, in close cooperation with the relevant countries, the United Nations and ICAO. I am fully aware of the great responsibility we now take upon ourselves, and I give you my personal commitment that we will discharge this responsibility to the best of our abilities. As far as the safety and security of the site and the international investigators is concerned, I underline the responsibility the Security Council took upon itself with today's resolution to take additional measures if circumstances so require. Once the investigation ascertains who was responsible for the downing of the flight MH17, accountability and justice must be pursued and delivered. We owe it to the victims. We owe it to justice. We owe it to humanity. Please provide full cooperation so that justice can be served. We will not rest until all facts are known and justice is served. Ik weet wel nog dat hij op dat moment heel veel indruk maakte met die toespraak. Ja, het was een hele... Waarschijnlijk, hij geloofde dat zelf natuurlijk ook. Het is niet zo dat hij tegen zijn medewerkers zei... jongens, het is allemaal slaapgelul, maar we gaan er even een fijne emotionele tour van maken. Nee, hij geloofde in het zelf. Maar hij had zich daarover beter moeten informeren. Ja.